ஹலோ எவ்ரிவன். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து த லிவிங் வேர்ல்ட். ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஐ டோன்ட் ஹாவ் மைக், ஸோ யூஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஃபார் பெட்டர் சவுண்ட். ஓகே, த லிவிங் வேர்ல்ட். டுடேஸ் சாப்டர் இஸ் தி லிவிங் வேர்ல்ட். இந்த லிவிங் வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் லிவிங் திங். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் வெயிட் எ மினிட். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் லிவிங் திங். லிவிங் திங்னா என்ன? லிவிங் திங்கில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர், இன்னொன்று டிஃபைனிங் ஃபியூச்சர். கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸில் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்காது. கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் ஹேஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ், பட் டிஃபைனிங் ஃபியூச்சர் ஹேஸ் நோ எக்ஸப்ஷன். டிஃபைனிங் ஃபியூச்சரில் எந்த ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸும் இருக்காது. வேறஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சரில் எக்ஸப்ஷன்ஸ்ன்றது இருக்கும். There are many unique features in the living organisms like growth, reproduction, ability to sense environment, mount a suitable response, metabolism, excretion, nutrition, ability to self-replicate. இந்த மாதிரி நிறைய யூனிக் ஃபியூச்சர்ஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸில் இருக்குது. நிறைய லிவிங் ஃபியூச்சர்ஸ் இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸில் இருக்குது. வாட் இஸ் மீன் பை ஹீமோஸ்டாசிஸ்? ஹீமோஸ்டாசிஸ்னால் என்ன? ஹீமோஸ்டாசிஸ்னால் இட் இஸ் எ டெண்டன்சி டு ரெசிஸ்ட் சேஞ்ச். ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் நடக்கிறது ரெசிஸ்ட் பண்ணும், ப்ரிவெண்ட் பண்ணும், நடக்காமல் பார்த்துக்கும். டு ரெசிஸ்ட் சேஞ்ச், இட் இஸ் எ டெண்டன்சி, அதோட கெப்பாசிட்டி. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஹீமோஸ்டாசிஸ். ஸோ லிவிங் திங்கில் 2 டைப்ஸ், கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர், டிஃபைனிங் ஃபியூச்சர். கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸில் இட் ஹேஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ், பட் டிஃபைனிங் ஃபியூச்சர்ஸ் ஹேஸ் நோ எக்ஸப்ஷன்ஸ். யூனிக் ஃபியூச்சர்ஸ் இன் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸில் யூனிக் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response, metabolism, excretion, nutrition, ability to self-replicate. Hemostasis is tendency to resist change. Next, what is living? Living has 4 kinds of futures. லிவிங்ஸில் 4 kinds of futures இருக்குது. என்சிஆர்டியில் கொடுத்தது வந்து 4 kinds of future. growth, reproduction, metabolism, consciousness. growth, reproduction, metabolism, consciousness. இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிதுன்னா, லைக் கரம் காஃபி. கரமில் G for growth, R for reproduction, M for metabolism and C for consciousness. These are the 4 kinds of futures present in living organism which is given in NCERT. NCERTயில் இந்த 4 ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. NCERTயில் இந்த 4 ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எப்போ க்ரோத்தை பற்றி பார்க்கலாம். க்ரோத்னால் என்ன? நம்ம பாடியில் சேஞ்சுன்றது நடக்கும். க்ரோத் நடக்கும்போது நம்ம பாடியில் சேஞ்ச் நடக்கும். ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பாடி வெயிட் போடும், செல் டிவிஷன் நடக்கும் உள்ளுக்குள்ளே, பாடிக்குள்ளே செல் டிவிஷன் நடக்கும். ஆல் லிவிங் திங்ஸ் டு க்ரோ. எல்லா லிவிங் திங்ஸும் க்ரோ ஆகும். ஆல் லிவிங் திங்ஸ் டு க்ரோ. டெட் ஆர்கானிசம் டஸ் நாட் க்ரோ. டெட் ஆர்கானிசம் க்ரோ ஆகாது, பட் நான் லிவிங் திங் க்ரோ. உயிர் இல்லாத ஆர்கானிசம் இறந்து போன dead organism does not grow, but a non-living thing do grow. Living things do grow, non-living things do grow, but a dead organism do not grow. Living things do grow, non-living things do grow, but dead organisms do not grow. Living thingsல இன்ட்ரின்சிக் க்ரோத் அப்படின்னா க்ரோத்தை பாடிக்குள்ளே இன்சைட் பாடி க்ரோத்ன்றது நடக்கும். இன்சைட் பாடி க்ரோத்ன்றது நடக்கும். இதில் லிவிங் திங்கில் இன்சைட் பாடி, ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் இன்ட்ரின்சிக் க்ரோத். லிவிங் திங்ஸில் யூனிசெல்லுலர், மல்டிசெல்லுலர். யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸில் க்ரோத் இஸ் பை செல் டிவிஷன், whereas multicellular organisms growth is also by செல் டிவிஷன். யூனிசெல்லுலர்லேயும் செல் டிவிஷனால் க்ரோத் நடக்கும், மல்டிசெல்லுலர்லேயும் செல் டிவிஷனால் தான் க்ரோத் நடக்கும். ஓகே, யூனிசெல்லுலர் பற்றி பார்த்தோன்னா இன்வைட்ரோ கல்ச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். யூனிசெல்லுலர் க்ரோத் எக்ஸாம்பிள் வேணால் இன்வைட்ரோ கல்ச்சர்.
இன்னொன்று இங்கே பாருங்கள், ட்வின் க்ரோத்தோட ட்வின் கேரக்டர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். க்ரோத்தோட ட்வின் கேரக்டர்ஸ் என்ன? இன்க்ரீஸ் இன் மாஸ், increase in number of individuals are the twin characters of growth. Growth, increase in mass and increase in the number of individuals are the twin characters of growth. Okay, இப்போ multicellular organisms, unicellular organisms. Unicellular, multicellular organism growth is by cell division. ஓகே, யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன் வைட்ரோ கல்ச்சர்ஸ், லேப்ஸில் ஆர்டிஃபிஷியல் என்விரான்மெண்ட்டில் க்ரோ பண்ணுவாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் என்விரான்மெண்ட்டில் க்ரோத்துன்றது நடக்கும். ஆர்டிஃபிஷியல் என்விரான்மெண்ட்டில் க்ரோத்துன்றது நடக்கும். ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் இன் வைட்ரோ கல்ச்சர்ஸ். யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம்ஸில் க்ரோத் இஸ் சினானிமஸ் வித் ரீப்ரொடக்ஷன். க்ரோத்தும் ரீப்ரொடக்ஷனும் சினானிமஸாக இருக்கும், லைக் சேமாக இருக்கும். ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் மியூச்சுவலி இன்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மியூச்சுவலி inclusive event. In unicellular organism, growth is synonymous with reproduction, hence it is mutually inclusive events, whereas in multicellular organism, growth is not synonymous with reproduction, hence it is mutually exclusive event. Unicellular is mutually inclusive event, multicellular is mutually exclusive event. யூனிசெல்லுலரில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா அமீபா, பாக்டீரியா and in vitro cultures. Amoeba, bacteria and in vitro cultures. Multicellular examples now higher plants and higher animals. Growth in the living organisms do grow. Non-living organisms also grow, but a dead organisms do not grow. Living thing வந்து living thingsல growthன்றது inside the body நடக்கும். Hence it is a intrinsic growth. Twin characters of growth என்னன்னா increase in mass and increase in number of individuals are the twin characters of growth. Unicellular and multicellular. Unicellular organisms, multicellular organisms, growth is by cell division. Unicellular organisms growth is synonymous with reproduction, hence it is called mutually inclusive events. Whereas in multicellular organism, growth is not synonymous with reproduction, hence it is called mutually exclusive event. Examples வந்து amoeba, bacteria, இதில் higher plants and animals. next வந்து determinate growth and indeterminate growth. Determinate growth என்னன்னா growthன்றது up to certain age வரைக்கும் தான் நடக்கும். அது indeterminate growthல throughout the lifespan பூரா அவங்க சாகிற வரைக்கும் growthன்றது நடந்துகிட்டே இருக்கும். growth occurs, hence it is determinate growth is fixed, indeterminate growth is unfixed. Okay, determinate growth occurs in animals, whereas indeterminate growth occurs in plants. Determinate growth occurs in animals, indeterminate growth occurs in plants. Animalsல growthன்றது up to certain age வரைக்கும் தான் நடக்கும், hence it is determinate growth. Plantsல growthன்றது throughout the lifespan நடக்கும், hence it is indeterminate growth. Non-living, இப்போ living things and non-living. இப்போ non-living thingsல growth is by extrinsic growthனா growth வந்து outside the body வந்து growth நடக்கும் by accumulating the surface materials accumulate பண்ணி அது growth நடக்கும். Hence இந்த மாதிரி surface materials accumulate பண்ணி நடக்கிற growth வந்து accretion. Very important, accretion ன்னு சொல்லுவாங்க. Non-living organisms do grow if a body mass is taken as criteria for growth. Okay, growth. Non-living organisms non-living things எதுனா mountains, boulders, sand mounds are all non-livings. Hence it is a characteristic feature. It has exception, right? Exception என்ன? Dead organism do not grow is an exception. Dead organism do not grow is an exception. So it is a characteristic feature. Okay, first இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாம்.
growth. Growthல எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸும் லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ் do grow but a dead organism do not grow. Living things non-living things do grow but a dead organism do not grow. Twin characters of growth வந்து increase in mass and increase in number of individuals are the twin characters of growth. Living thingsல growth is intrinsic growth, that is it is growth occurs inside the body. It is of two types. Growth is of two types. Unicellular organisms growth எப்படி நடக்கும், multicellular. Unicellular organisms growth by cell division, whereas multicellular organism growth is also by cell division. Unicellular organisms growth and reproduction are synonymous. Hence it is mutually inclusive event. Whereas multicellular organisms growth is not synonymous with reproduction. Hence it is mutually exclusive event. In multicellular growth எதுல பார்க்கலாம்னா in higher plants and animals, whereas unicellular growth எதுல பார்க்கலாம்னா bacteria, amoeba and also seen in vitro cultures. Artificial environmentல growthன்றது நடக்கும். And determinate growth, indeterminate growth. Determinate growth வந்து up to certain age நடக்கும். Indeterminate growthன்றது வந்து throughout their lifespan நடக்கும். Determinate growth occurs in plants, whereas determinate growth occurs in animals, whereas indeterminate growth occurs in plants. இப்போ non-living things வந்து extrinsic growth இருக்கும். non-living thingsல living thingsல intrinsic growth இருக்கும். intrinsic growth in living thingsல intrinsic growth, non-living thingsல extrinsic growth. okay. non-living things example வந்து mountains, boulders, sand moles. non-living things do grow எப்போன்னா பாடி மாஸ்ன்றது ஒரு க்ரைட்டீரியா, க்ரோத்தோட க்ரைட்டீரியாவாக எடுத்துக்கிட்டா then non-living things do grow. okay. non-living things grow by accumulation of surface materials, hence it is called accretion. Very important, accretion. Hence therefore growth is a characteristic feature. Why it is a characteristic feature? Because it has exception, right? என்ன exception? என்ன dead organisms do not grow is an exception. okay. இப்போ next வந்து reproduction. So reproduction, what is meant by reproduction? Reproduction is nothing but producing offspring is called reproduction. living organismsல non-living thingsல living organismsல reproduction occurs, whereas in non-living things reproduction never occurs. எப்போவுமே reproductionன்றது நடக்காது non-living thingsல. living thingsல reproduction occurs. செக்ஷுவலாக நடக்கும், அசெக்ஷுவலாகவும் நடக்கும். செக்ஷுவலாக நடந்தால் கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். அதே அசெக்ஷுவல் நடந்தால் இட் மே நாட் ஃபார்ம் கெமிட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஓகேவா. செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் நடந்தால் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஐடென்டிக்கலாக இருக்காது, நாட் ஐடென்டிக்கல் டு பேரண்ட்ஸ். அதே அசெக்ஷுவலாக இருந்தால் தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் டு பேரண்ட்ஸ், ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்ட் க்ளோன்ஸ். பேரண்ட்ஸ்க்கு ஐடென்டிக்கல் சேம் எக்ஸாக்ட் காப்பியாக இருக்குவாங்க, ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் க்ளோன்ஸ். அசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்கை க்ளோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் டு தி பேரண்ட்ஸ். ஓகே. in sexual reproduction it has variations, but in asexual reproduction they has no variations because they are exact copies of their parents. exact copies of their parents. sexual reproduction mostly வந்து multicellular organismsல நடக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ். வேறு அசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸில் லோயர் ஆர்கானிசம்ஸில் நடக்கும். இதில் மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸில் நடந்தால் அசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் லோயர் ஆர்கானிசம் லைக் ஈஸ்ட் அண்ட் ஹைட்ரா பை பட்டிங், planaria like flatworms by true regeneration. Yeast hydra by budding, important. Yeast hydra is by budding, planaria flatworms is by true regeneration, fungi filamentous algae proteinema of mosses or by fragmentation. Okay, important. Yeast hydra by budding, planaria
flatworms by true regeneration. It is also a type of type of fragmentation. So fungi, filamentous algae, proteinema of mosses are done by fragmentation. Okay, and this is reproduction. Next, metabolism. Some of chemical reactions occurring in our body. நம்ம பாடியில் நடக்கிற எல்லா chemical reactions metabolism அப்படின்னு சொல்கிறோம். Metabolisms are of two types, anabolism and catabolism. Metabolism is of two types, anabolism and catabolism. Anabolismனா patch up அப்படின்னா மாலிக்யூல்ஸை பில்ட் பண்ணும். whereas catabolism break மாலிக்யூல்ஸை break பண்ணும். Anabolism is patch up process, catabolism is break up process. It builds molecules, it destroys molecule. Anabolismல எனர்ஜின்றது அப்சர்வ் ஆகும், ஏன்னா மாலிக்யூல்ஸ்ன்றது பில்ட் பண்ணும். whereas catabolismல எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிடும், வேஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா மாலிக்யூல்ஸ்ன்றது பிரேக் ஆகும். ரைட். நெக்ஸ்ட், metabolic reactions can be demonstrated outside the body in the wait. Something was missing here. Okay, sorry, இன்னொரு வாட்டி reproduction சொல்கிற பாருங்க. reproduction is a okay, reproductionல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்குது. என்ன எக்ஸெப்ஷன்னா, இட் இஸ் ஸ்டிரைல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் த எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஸ்டிரைல் ஆர்கானிசம்ஸ்னால் தே கான்ட் ரீப்ரொடியூஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஸ்டிரைல் கப்புள்ஸ், மியூல்ஸ், ஹென்னி, ஒர்க்கர் பீஸ் ஆர் த exceptions. Okay, it has exceptions, right? Sterile organisms are the exceptions. Therefore reproduction is a characteristic feature. Okay, reproduction is a characteristic feature. Okay, again ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணலாம். reproduction is called producing offspring. reproduction non-living thingsல never occurs. reproduction in non-living things. sexual living thingsல sexual reproduction, asexual reproduction. sexual reproductionல it produces by forming gametes, whereas in asexual reproduction they may not form gametes. sexual reproductionல progeny is not identical to parent, whereas in asexual reproductions progeny is identical to parents, hence it is called clones because they are the exact copies of their parents. It has variations, it has no variations. Sexual reproduction mostly occurs in multicellular organisms, example one the human beings, whereas asexual reproduction is done in yeast and hydra, lower organisms like yeast and hydra by budding, planaria, flatworms by true regeneration, fungi, filamentous algae, proteinema, mosses is by fragmentation. Okay, next இதோட exception வந்து sterile organisms. Sterile organisms is called they can't reproduce பண்ண முடியாது. They are living thing but they can't reproduce, hence they are called sterile organisms. Example, sterile couples, mules, henny, worker bees. Okay, இப்போ மெட்டபாலிசம் ஆர் த சம் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அக்கர்ஸ். நம்ம பாடியில் நடக்கிற எல்லா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, மெட்டபாலிசம்ன்றது நான் லிவிங் திங்ஸில் நெவர் அக்கர்ஸ். மெட்டபாலிசம் நெவர் அக்கர்ஸ் இன் நான் லிவிங் திங்ஸ். லிவிங் திங்ஸில் மெட்டபாலிசம் நடக்கும். டூ டைப்ஸ் மெட்டபாலிசம், anabolism, catabolism. Anabolism is a patch up process, catabolism is a break up process. Patch up process என்னன்னா molecules build பண்ணும், it builds the molecules, whereas catabolism destroy the molecule, break பண்ணிடும், molecules break பண்ணும். Hence anabolism is, in anabolism energy is absorbed, whereas in catabolism energy is released. Okay, metabolic reactions can be demonstrated outside the body in the cell free system. metabolic reactions வந்து பாடியில் இல்லாமல் லிவிங் திங்கில் இல்லாமல் ஒரு பாடி
பாடிக்கு வெளியும் செல் ஃப்ரீ சிஸ்டமில் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷனை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். வந்து ஐசோலேட்டட் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் வைட்ரோ கல்ச்சர்ஸ் ஆர் நாட் லிவிங் திங் பட் ஷூர்லி ஏ லிவிங் ரியாக்ஷன். நம்ம இன்வைட்ரோ கல்ச்சர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் என்விரான்மெண்ட்டில் பண்ணுற மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் வந்து இட்ஸ் நாட் எ லிவிங் திங் பட் அது லிவிங் ரியாக்ஷன். நம்ம பாடிக்குள்ளே லிவிங் ரியாக்ஷன் நடக்குதுல மெட்டபாலிசம், ஸோ அதுலேயும் நடக்கும். ஸோ இட்ஸ் எ லிவிங் ரியாக்ஷன் பட் நாட் எ லிவிங் திங். தேர்ஃபோர் cellular organization or metabolism is the defining feature. In defining feature, it has no exceptions. Dead organism never occurs, தெரியும். பட் இது ஆர்டிஃபிஷியல் என்விரான்மெண்ட்டில் லேப்ஸில் லேபரேட்டரியில் நம்ம மெட்டபாலிசம் அவுட் சைட் த பாடி ரியாக்ஷன் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ இட் ஹேஸ் நோ எக்ஸப்ஷன்ஸ், ரைட்? hence it is a defining feature. next வந்து consciousness. The next one is consciousness. What is meant by consciousness? கான்ஷியஸ்னஸ்னால் ஏதாச்சும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஸ்டிமுலாய்க்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறது, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம்ல, இட்ஸ் எ கான்ஷியஸ்னஸ். ரெஸ்பாண்ட் ஆகிறது தான் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்றாங்க. கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து 2 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து சென்சிட்டிவிட்டி, இன்னொன்று ஸ்டிமுலை. சென்சிட்டிவிட்டினா நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் அதை பற்றி அவேர்னஸ் இருக்கும், ஒரு நாலேஜ் இருக்கும். ஹாட் வாட்டரை டச் பண்ணால் இட் ஹர்ட்ஸ் அஸ், ஓகே, நம்மளை ஹர்ட் பண்ணோன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஹாட் வாட்டரை டச் பண்ண மாட்டோம். கோல்ட் வாட்டரை ரொம்ப நேரமாக கையில் வச்சுன்னு இருக்க முடியாது, ஏன்னா கை வந்து மறுத்து போயிடும். அதனால் கோல்ட் வாட்டரை ரொம்ப நேரம் கையில் வச்சுட்ருக்க முடியாது, லைக் ஐஸ் க்யூப்ஸ், ஓகே. ஸோ இட் இஸ் த சென்சிட்டிவிட்டி. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் இரிட்டபிலிட்டி. ஸ்டிமுலை என்னென்னா அந்த ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் ஆகிறது தான் ஸ்டிமுலை என்றோம். ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் ஆகிறோம்ல, இட்ஸ் எ ஸ்டிமுலை, ஓகே. இட் குட் பி எ ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல் ஆர் பயாலஜிக்கல். இந்த சென்சிட்டிவிட்டி, இந்த கான்ஷியஸ்னஸ், இந்த ஸ்டிமுலை எல்லாமே ஒன்று தான். இட் குட் பி ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம், இட் குட் பி கெமிக்கலாக இருக்கலாம், இட் குட் பி பயாலஜிக்கலாக இருக்கலாம், ஓகே. இப்போது plants responds to external factors like light, water, temperature and other organisms, pollutants. plants வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகும். லைக் லைட்க்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகும் பிளான்ட்டு, வாட்டருக்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகும், டெம்பரேச்சருக்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகும், அதர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகும், பொல்யூட்டன்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகும். எப்படின்னா லைட் இருந்தால் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ண முடியும், வாட்டர் இருந்தால் தான் க்ரோத்ன்றது நடக்கும், டெம்பரேச்சர் பார்த்ததுனால தான் பிளான்ட் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியும். அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் மேலே லைக் அது பிரேக்கிட்டேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கும் பொல்யூட்டன்ஸ். ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார்ம் ப்ரோகேரியோட் டு யூகேரியோட் can sense and responds to environment cues, okay. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. photoperiod வந்து photoperiod வந்து seasonal breedersல அஃபெக்ட் பண்ணும். seasonal breedersனால் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து சீசனை பேஸ் பண்ணி ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். Hence they are called seasonal breeders. Both plants and animals photoperiod affects reproduction. It plays an important role in reproduction, photoperiod, okay. Human being are the only organism who is aware of himself, that is self-consciousness. Human being are the only organism who has self-consciousness, very important. Human being are the only organisms who is aware of himself. Coma patient has no self-consciousness. Coma patientsக்கு self-consciousness இருக்காது, but they are the living organisms, but they are living thing. They are living but has no self-consciousness. Therefore consciousness is a defining feature. ஏன்னா இதுலேயும் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இல்லை,
கான்ஷியஸ்னஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். லிவிங் திங்க் இருக்கும், நான் லிவிங் திங்க்கும் இருக்கும். கான்ஷியஸ்னஸ்ன்றது அது ரெஸ்பாண்ட் ஆகும். ஸோ கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் ஏ டிஃபைனிங் ஃப்யூச்சர். கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் ஏ டிஃபைனிங் ஃப்யூச்சர். ஸோ இப்போ கோமா பேஷண்ட்ஸ். கோமா பேஷண்ட்ஸ் வந்து they are virtually supported by missions which replace heart and lungs. அப்படி மிஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் பிரெயின் டெட் ஆகிடும். பிரெயின் டெட் காஸ் ஆகும். ஓகே, கோமா பேஷண்ட்ஸ் ஆர் virtually supported by missions which replace heart and lungs, otherwise brain dead. All living or phenomena are due to அண்டர்லைங் இன்டராக்ஷன்ஸ். எல்லா லிவிங் ஃபினோமினா எப்படி எல்லா லிவிங் திங்ஸ் உருவாகுதுன்னா இன்டராக்ஷன்ஸ்னால. செல்ஸ் எல்லாம் இன்டராக்ட் ஆகி ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆனால் தான் டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு குரூப்பாக உருவானால் தான் டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் ஆகும். டிஷ்யூஸ் எல்லாம் இன்டராக்ட் ஆகி ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆனால் தான் செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இன்டராக்ட் ஆகி குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆனால் தான் குரூப்பாக உருவானால் தான் ஆர்கேன் ஃபார்ம் ஆகும். ஆர்கேன் எல்லாம் குரூப்பாக உருவாகி ஆர்கேன் சிஸ்டமை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் எதனாலன்னா லிவிங் ஃபினோமினா ஏன் இருக்குன்னா இன்ட்ராக்ஷன் தான். பேசிக் திங் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன்ட்ராக்ஷன் ப்ளே ஆகும். இதெல்லாம் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடந்தால் தான் செல் டிஷ்யூவாக ஆகும். டிஷ்யூ செல்லுலர் ஆர்கனல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். ஆர்கனல்ஸ் வந்து ஆர்கனாக ஃபார்ம் ஆகும். ஆர்கன் வந்து ஆர்கன் சிஸ்டமாக ஃபார்ம் ஆகும். Therefore, we can say living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. ஸோ நம்ம இதை வச்சு என்ன சொல்லலாம், இன்ட்ராக்ஷன்ன்றது plays a major role in our living phenomena. Okay, therefore we can say living organisms அன்றது self-replicating and evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. Okay, self-regulating system is also called as negative feedback loop. Previous year question, negative feedback loop is also known as self-regulating system. Self-regulating system negative feedback loop nu solvanga. It is increased output from the system inhibits future production by system. Increased output from the system inhibits, it prevents, stops future production by the system. Therefore, the body reduces the amount of certain proteins or hormones it creates when their levels get too high. Okay, this is the self-regulating system. Self-regulating system is also called a negative feedback loop. Okay, negative feedback loop. Type of interactions. Let ஒரு ஆர்கானிசம் A and ஆர்கானிசம் B அது இன்டராக்ட் ஆகும்போது ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸும் பெனிஃபிட்டாக ஆனால், ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் எந்த ஒரு லாஸும் இல்லாமல் பெனிஃபிட் ஆனால், ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்ட் சிம்பயோசிஸ், ஹீலோட்டிசம், கன்சார்டியம், லைக்கன், மைக்கோரைசா, புரோட்டோ கார்பரேஷன் அப்படின்னு எந்த பேர் வச்சுனாலும் கூப்பிடலாம். மோஸ்ட்லி வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது சிம்பயோசிஸ். போத் ஆர்கானிசம்ஸ் வென் இட் இன்டராக்ஷன் அக்கர் ஆனப்போ ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் பெனிஃபிட் ஆனால் தே ஆர் கால்ட் சிம்பயோசிஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஹீலோட்டிசம் அண்ட் ஆல்சோ கன்சார்டியம். சிம்பயோசிஸ், ஹீலோட்டிசம், கன்சார்டியம், லைக்கன், மைக்கோரைசா அண்ட் புரோட்டோ கார்பரேஷன். 6 இருக்குது, 6 நேம்ஸ். When both organisms are benefited, they are called symbiosis, helotism, consortium, lichen, mycorrhiza and protocorporation. Okay, when எப்போ both are benefited, ஸோ இப்போ லாஸ்ட் பாருங்கள், போத் ஏ அண்ட் பி என்றது ஹார்ம் ஆச்சுன்னா, ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸும் இன்டராக்ட் ஆனப்போ ரெண்டுமே ஹார்ம் ஆச்சுன்னா then they are called as competition. When both organisms get harmed, then they are called as competition.
then they are called as competition. இன்டராக்ஷன் நடக்கிறப்போ போத் ஆர்கனிசம்ஸ் பெனிஃபிட் ஆச்சுன்னா they are called symbiosis, helotism, consortium, lichen, mycorrhiza, protocorporation. When if both A and B organisms are harmed, then they are called competition. Benefit ஆன symbiosis, harm ஆன competition. ஓகே, இப்போது ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸும் இன்டராக்ட் ஆனப்போ ஆர்கானிசம் ஏன்றது பெனிஃபிட்டடாகவும் ஆச்சு, ஆர்கானிசம் பின்றது நெய்தர் பெனிஃபிட்டட் நார் லாஸ். அது பெனிஃபிட்டும் ஆகலை, லாஸும் ஆகலை. ஆர்கானிசம் பி ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸ் இன்டராக்ட் ஆனப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் அதர் ஆர்கானிசம் இஸ் நெய்தர் பெனிஃபிட்டட் நார் லாஸ். ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்ட் கமென்சாலிசம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்ட் commensalism or sexual deceit or pseudocoitism. Sexual deceit or pseudocoitism. When both organisms interact, organism A benefited and organism B is neither benefited nor lost. Hence they are called commensalism, sexual deceit or pseudocoitism அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So next, when both organisms are interacts, organism A is benefited, organism B is completely lost. organism B க்கு கம்ப்ளீட்டாக லாஸ்ட் இருக்கும். ஹென்ஸ் they are called predatism. ஒன்றுத்துக்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து they are completely lost and also called as antibiotics. ரெண்டு ஆர்கானிசம்ஸ் இன்டராக்ட் ஆகும்போது ஆர்கானிசம் ஏ இஸ் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் ஆர்கானிசம் பி இஸ் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட். ஆர்கானிசம் தென் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் predatism or antibiosis. When both organisms are interacted, organism A is benefited and organism B is completely partially lost ஆனப்போ hence this is called parasitism, allelopathy. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.